సౌత్‌లో మనకున్న టాలెంటెడ్ హీరోస్‌లో ఆర్య ఒకళ్ళు. 'రాజారాణి', 'వాడు వీడు', 'సర్పట్ట' ఇలాంటి సినిమాలతో తెలుగు వారికి దగ్గరయ్యారు. అలాగే 'వరుడు', 'సైజ్ జీరో' వంటి స్ట్రైట్ సినిమాల్లో కూడా తెలుగు వాళ్ళని పలకరించారు. 'కెప్టెన్' అని ఒక కొత్త క్రియేచర్ కాన్సెప్ట్‌తో రాబోతున్నారు. సో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఇవ్వబోతుంది ఆయన మాటలోనే విందాం. హాయ్ సార్. హాయ్ కుమార్. హాయ్ సార్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? గుడ్ టు సీ యూ సార్. సార్, మీరు క్యారెక్టర్ కోసం మీరు చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆడియన్స్కి కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తూ ఉంటాయి. మిమ్మల్ని ఏం డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటుంది? I think every character, I feel sometimes you have to give your 100%, and so I try my best. Sometimes I get obsessed. I feel okay. I feel that as an opportunity to give my best. So be it Sarpata Parambara, be it now it's the Captain. So Captain, not much body transformation, but the story wise it's too much of a difference. It's a creature feature. It's a very bold attempt, very new attempt, new experience watching it in theater with the creature and the the characters. So I thought for an audience it will be an experience to watch something new on screen. So every time I try to do something different. మీరు మీ కెరియర్ చూస్తే ప్రతి ఫిల్మ్ కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లానే ఉంటుంది, రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్లో ఉండదు. సో అలా ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఎలా సార్ అన్ని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ మీకు ఎలా దొరుకుతుంది? I think I am lucky in that way because directors come to me with different storyline, different characters. They feel I am willing to experiment, so which is good for me. Sometimes it will work, sometimes it will not work, but the attempt has to be there. You have to work towards it. Whether it's a hit or a flop, it's not in your hands, but what you sort out to do, you have to complete it. What you start, you have to complete it and give you 100%. So that's what I do. మీరు where you learn these philosophies? No. I think all through life, I guess. Okay. So not result oriented? No, not result oriented. It is work oriented. We want to create something. You are trying to create. The director, you are supporting the director. You believe in what he is saying, so you give your 100%. And we'll leave it to the audience, how much they like. Not everybody will like what you like. So maximum whatever people like it, majority people likes it, then we are good. How much you take to the heart, sir, results? Hit or flop? Yeah, results, it is when you don't get the expected results, everybody is human, so you will feel little down. You'll definitely be hurt, but the thing is that you have to bounce back immediately. You can't sit for days, keep crying, oh it's gone bad. You have to bounce back the next day, even if it's possible. So anyway, if it's a hit, super hit, or you have to go to work next day. If it's a flop or super flop, you have to go to work next day. Obviously. So it doesn't matter whether it's a hit or flop. But when it's a flop, you have a lot of negative energy. You feel sad, but you have to get over it as soon as possible. So it's easier for you. Otherwise, you will start sinking going down. Sir, you accepted many challenging roles, sir. This character, Captain character. ఏం ఛాలెంజ్ చేసింది కెప్టెన్ క్యారెక్టర్? Captain is very pleasant character wise. The shooting was also very pleasant, except for the climax was very challenging. Climax, what we have to shoot above 100 feet above the ground and 20 feet inside the water. So that was very physically challenging shoot with the creature, with imagining the creature, fighting with the creature under the water for 3 days. So it was quite risky and very, very, very strenuous episode. Sir, you have to give the expressions with on camera. We can't see creature in shooting. So it will give a new experience to you.
But in shooting we had shot for references, for the look and for the lighting references we had. So it was easy to shoot. Except for the climax, we did not have any references. It was mostly created. సార్ మనకి ఏమైనా రిఫరెన్స్లు ఉన్నాయా సార్ ఈ సినిమాకి? హాలీవుడ్ రిఫరెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Reference director, he saw a lot of references because the creature has to be something different. New creature, it can't be the same creature that comes in. So we created a creature according to the geographical space, the character, the storyline, and where it is evolved and things like that. So we created this creature. సార్ ఇండియన్ సినిమా ఎవాల్వింగ్ సార్, అంటే మనకి టెక్నికల్ వైజ్ కానీ విఎఫ్ఎక్స్ వైజ్ కానీ వీఆర్ మేకింగ్ ద బాహుబలి, వీఆర్ మేకింగ్ ద ఆర్ఆర్ఆర్, వీఆర్ యూజింగ్ ద విఎఫ్ఎక్స్ ఇన్ లార్జర్ వే. సో దానికి కెప్టెన్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండబోతుందా విఎఫ్ఎక్స్? VFX is definitely this is a creature based CGI. So it is different from what we have seen in RRR or Bahubali. But even in RRR, there are a lot of animal creation which looked like real animals. Yes. So that is the kind of work that goes into the movies. So this is like an imaginary creature. So we have tried our best and done. So let's see. Shankar sir created one path to Indian filmmaker, robo like robo films. And so ఆ పాత్లో మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు, చాలా హై లెవెల్స్కి రీచ్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇండియన్ క్రీచర్ ఫిల్మ్ చూడబోతున్నాం. సో ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు వాళ్ళు వరల్డ్ క్లాస్ సినిమాని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా హైలో ఉంటాయి. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని మ్యాచ్ అవుతుందా సార్? See, when you do a creature film, they always compare to Hollywood. So but we don't have that kind of budget. Budget. But that cannot be the reason saying, oh, they have big budget, I have low budget. But you have to give that kind of quality even if you do it in India. But fortunately we have a lot of technicians in in Chennai who works very tirelessly, and we have given the quality of that Hollywood quality. When you see the creature, you will believe that creature, the movement, everything they have done to that expectation. So that kind of technicians, artists that are available in India, where you can match up to Hollywood. మనం అవుట్ సైడ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. No, you don't have to. The kind of artists and technicians are there in India. ట్రైలర్ చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది సార్. అంటే ఒక ప్రైమరీ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది థియేటర్స్కి వెళ్ళటానికి. అంటే మనం ఇది థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫిల్మ్ అనేది మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో థియేటర్లోనే చూడాలి ఈ సినిమా అనేది ఒక థాట్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయాను సార్. ఎందుకంటే ఇలాంటి మూవీస్ మనం థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే దాని ఫీల్ని మనం తీసుకోగలం. సో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఎలా ఉండబోతుంది అని ఆ మైండ్ అది తెలుస్తుందా సార్ మీకు? I think this movie is a beautiful audio-visual experience in theatre, because usually when you go to a theatre, you don't see this kind of frames, this kind of creature, this kind of sound effects. So as a film goer, when you go to the theatre, you can have a different experience. So that is the reason you should see this film in theatre. That's one of the main reason. మీరు తెలుగు సినిమాలకి తెలుగులోకి ఎంటర్ అయ్యారు, సైజ్ జీరో కానీ వరుడు కానీ చేశారు. ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళీ డబ్బింగ్ సినిమా రాజారాణితో వచ్చారు. ఎందుకని తెలుగుకి కొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది? ఎందుకని డిస్టెన్స్ కాదు, the right script, right director has to come, because when I'm doing a film in Telugu direct, I'm as good as a newcomer in Telugu. So that kind of in a budget or nothing is possible. So maybe now a lot of film heroes are doing Telugu, Tamil. Like Ram Charan sir and Shankar sir, Vijay sir and Vamsi sir. So I think Linguswamy and Ram. So all that combination is happening. So hopefully I'll also get a good combination. బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు అంటే మాకు చూస్తే విజువల్గా దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుంది. యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా మీరు ఎలా తీసుకుంటారు సార్? సడన్గా బల్క్ అవుతుంటారు, లీన్ అవుతుంటారు. I think that's a part of the profession, what we are doing. So certain characters requires that kind of transformation, so which helps the film, which helps the character, and for me to perform better, I have the confidence when I am in that look. So I am super confident. So
So it's important that you are in that character shape actually. So everybody who does film with a demanding physical transformation, they go through that transformation and they do it. So it's better for everything. అంటే ఏదైనా ఈ ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్పుడు మీకు ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ అలా ఏమైనా వస్తాయి సార్? అంటే ఎలా మీరు ట్రైన్ అవుతుంది? Health issues, I don't have any health issues because every transformation takes time. If you sometimes if you work too hard and you don't have time, and you know you exercise more than what you're supposed to, then you get some unfortunate pain or some broken ribs or something like that. So you have to be very careful. It's not easy. But there's a lot of time constraint also. So patience, yeah, you have to take time and do it. Right. Sir, what is the emotional log for captains? Captain, I think like in Teddy, you have the emotion for Teddy, like that. In Captain also, the creature has got its own emotion. So for creature also, it's got a separate emotion. The emotion between all the characters might troop in the film. So it's an emotional film where the creature is a special element. Only survival part is the emotion, sir. Beyond survival part, no. Beyond the survival part, there is emotion. Survival part is just a part of the film. Okay. How many days you shoot in jungle? So we shot around 55 days. Which forest? We shot in Manali, Leh, Kulu, then Kerala forest, then Tamil Nadu forest, then lot of sets. సౌందరరాజన్ గారి గురించి చెప్తే ఆయన విఎఫ్ఎక్స్లో హీస్ ద మాస్టర్ అని తెలిసింది. సో అతనికి ఈ సినిమా తర్వాత ఆ డైరెక్టర్కి ఎలాంటి ఇమేజ్ వస్తుంది సార్? I think he's growing as an director. He did space film, then his zombie film, space film, then the Teddy, now Creature. Creature is one of the toughest creations he's done for all the films that he's done. So as a director, as a technician, he's growing film by film. So I'm sure this film, inshallah, if it becomes a huge hit, he'll make a bigger film for sure. So I'm wishing him and wishing myself a huge success for this film. ఓకే, మ్యూజిక్ విషయానికి వస్తే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్కి కొత్త రకం మ్యూజిక్ని, న్యూ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మాకు స్క్రీన్ మీద కనిపించే క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉంటాయి కాబట్టి మ్యూజిక్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉండాలి. మ్యూజిక్ విషయానికి వచ్చేసరికల్లా ఎంత ఇంప్రెసివ్గా ఉండబోతుంది? Music, Iman sir and Shakti Soundarajan combination is a huge hit. Yes, All previous film also hit. So in this movie also there's a love song which is Kaila. That's a very beautiful love song. There's a friendship song. And the music, background score is very important in this film because and sound effects because it's a creature film. So I think the sound wise it's come phenomenally good in this film. So really happy with the sound in the film. So really excited what the audience would say about it. మనకి రీసెంట్గా తమిళ్ నుంచి ఒక బ్లాక్ బస్టర్ డెలివరీ అయింది సార్, విక్రమ్ అనేది ఒక బ్లాస్టింగ్ హిట్ అయింది ఆల్ ఓవర్. తర్వాత మణిరత్నం గారి సినిమా రాబోతుంది, PS1 రాబోతుంది. దానికి ముందు కెప్టెన్ వస్తుంది. సో మనకి తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా ఒక కొత్త బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలు ఎప్పుడు వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మాకు మంచి అవైటెడ్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి తమిళ నుంచి. ఎలా చూస్తారు దాన్ని? I'm very happy because even Vikram movie was a huge hit in Telugu, and it was done distributed by same banner. Yeah, so I'm hoping that luck runs into Captain also. So very happy all these films are getting big recognition in Telugu, Kerala, up north. So it's huge. And Telugu film is as it is very huge. If you do a Telugu film, it is naturally a pan-India film. It's become like that. So the film from the south are really growing very big. So that's very good. మీకు ఏమన్నా పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్ లేకపోతే ఒక కథని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ కథ పాన్ ఇండియా సినిమా అవుతుంది అని అలాంటి అంచనాలు ఏమైనా ఉండేవా సార్? ఎలా మీరు కథని సెలెక్ట్? No, this is why I wanted to make only in Tamil and Telugu. So hopefully once it releases, if it becomes big, then I'll take it elsewhere. ఇట్స్ ఒక యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెన్సీ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది సార్. Yeah, it's a universally accepted concept. It's not rooted to any terrain or any language, but right now it's only Tamil, Telugu. Okay.
సో ఆఫ్టర్ రిలీజ్ Yeah, I might. Hope. సార్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో లొకేషన్ వైజ్ కానీ సీన్స్ వైజ్ కానీ మీరు క్లైమాక్స్ ఫైట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డారని చెప్పారు కదా, ఈ కెప్టెన్ క్యారెక్టర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం మీకు సర్వ్ చేసింది కెప్టెన్ క్యారెక్టర్, ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అందించింది ఈ క్యారెక్టర్? I think this captain character, we are very careful in the costume, the look, the badges, the caps. Everything has to be perfect like Indian Army. Cannot go wrong. It will be like insulting them. So we had a retired army officer on the set. For every shot, He's the checklist. Yeah. He approves. He'll show how to hold a gun while fighting, while sitting, while standing. What's the position when you talk to a senior officer? What's your body position? How you have to talk? So everything was monitored. So we very carefully shot Captain. సో తెలుగులో ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అంటే మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్? అంటే ఒక ఆడియన్స్కి ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ కెప్టెన్ అందించిపోతున్నాడని ట్రైలర్ అర్థమైంది. మీరు ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? I'm hoping they really love the film because it's a beautiful audiovisual experience going to be one of its kind. And Telugu audience really love experimenting. They love different cinema. They always support good cinema. So I'm sure Telugu audience will love Captain and make it a blockbuster. సర్పట రిలీజ్ అయినప్పుడు మేము చూసి ఇది థియేటర్లో వస్తే బాగుండేదని ఫీల్ అయ్యాను సార్. మీకు అలాంటి ఫీల్ ఉందా? Yeah, I had that feeling, but that was a COVID time. We don't know whether when to release, when the theaters will open. So, but that time I think Sarpata releasing in Amazon was the biggest plus for me. It reached everybody. Everybody was at home But watching. that is theatre experience. Yeah. So I can't complain. It reached everybody. సో మీరు ఒక మల్టీ స్టారర్స్కి ఓపెన్గానే ఉన్నారా మీరు సార్? ఇప్పటికీ మల్టీ స్టారర్స్కి ఓపెన్గానే ఉన్నారా? Yeah. I am open to do multi-stars. Yeah. సో మీకు అల్లు అర్జున్తో ఒక మల్టీ Anybody, I've acted with anybody. I mean, all are big stars here. So I'm open to do characters with anybody. అంటే ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ని చూసిన అంటే కమర్షియల్ వే ఉన్న? No, nothing. Something interesting. It doesn't have to be commercial or anything like that. Something interesting for sure. ఏదైనా ఒక డైరెక్టర్స్లో వర్క్ చేయాలని అలాంటి విషయస్ ఏమైనా ఉంటాయి సార్? కథను బట్టి వెళ్తుంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఆర్ స్టోరీ? No. Usually when I look for new, then it is definitely it's always a combination of story and director. You cannot say just story. A good newcomer came with good story. What is your reaction? Yeah. It's a good story, then definitely we'll do it. So story is important, but story and even the director capacity also is very important. A good story can be like murdered by a bad director. Yeah. So the direction skills is important. At the same time, the story script also is very important. మీకు తెలుగు ఆడియన్స్తో శైషా గారు కూడా తెలుగులోనే ఒక సినిమా చేశారు, తర్వాత అఖిల్ సినిమా చేశారు, ఆ తర్వాత తెలుగు మార్కెట్ తనకి ఉంది. ఏమైనా మీ కాంబినేషన్లో ఏమైనా సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? Hopefully, it's not in our hands. I have to wait. Somebody comes up with that, then I will. ఓకే, కెప్టెన్ అయితే మాకు ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అందించబోతుంది అనేది ట్రైలర్తో అర్థమైంది సార్. వీఆర్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్. విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్. Thank you, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.